He will have to. He will have to. Just The opening line of it. Just say It is going to be the opening line. Come here. Why do we do music? That's the name of the documentary. Great. যেটা হলো সেটা হচ্ছে ডেস্টিনি বলা যায়। আমি যদিও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসি, কিন্তু অনেক জিনিস বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝা যায় না বা এক্সপ্লেন করা যায় না। তো যেরকমই একটা কোইন্সিডেন্স হলো, মানে একটা না, অনেকগুলো কোইন্সিডেন্স হলো যে আমি মুম্বাই থেকে কাজের সূত্রে ফিরছিলাম কলকাতা, আর আমার পাশের দুটো সিট, ফ্লাইটের সিট ফাঁকা ছিল। আর আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে আজকে এই দুটো সিট ফাঁকা আছে, আমার চেনা জানা কেউ একজন এসে হয়তো বসতে পারে, এরকম আমার জানি না কেন হঠাৎ মনে হচ্ছিল। দেখলাম একজন লম্বা মানুষ, তার অনেক লম্বা সাদা দাড়ি আর হাতে প্রচুর ট্যাটু, সে কানে দুল, সে ওই দিকের আইলে বসেছে। আর আমি বোঝার চেষ্টা করছি আমি কোথায় দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সে নিজে থেকেই দেখলো আমার পাশের দুটো সিট ফাঁকা, সে উঠে এসে আমার এই পাশে এসে বসলো, পকেট থেকে একটা নোট বই বার করে সেখানে নানা রকম স্কেচ করতে শুরু করলো। আর আমি ভাবছি যে এ যা করছে সব কিছু আমার খুব চেনা চেনা লাগছে, আমি এর কথা শুনেছি বা একে জানি বা কিছু একটা আমার মনে হচ্ছে। তারপর দেখলাম সে ফোনটা বার করে ফ্লাইট মোডে ফোনটাকে দিয়ে থাইকুডাম ব্রিজ শুনতে শুরু করলো। তো আমি শিওর হয়ে গেলাম এ ডেফিনেটলি মিউজিশিয়ান। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কিভাবে এর সাথে আলাপ করা যায়, কথা বলা যায়। এরকমভাবে ফ্লাইটটা চলছে, এমন সময় সে কিছু খাবার অর্ডার দিয়েছে। তাকে যখন এয়ার হোস্টেস এসে জিজ্ঞেস করলো যে মিস্টার জোশি, হিয়ার ইজ ইয়োর স্যান্ডউইচ, তখন আমি শিওর হয়ে গেলাম, আমার মাথায় একটা স্পার্ক খেলে গেল যে ইনি হচ্ছে নিতিন যোশী, যার কথা আমি প্রচুর শুনেছি আমার বন্ধুদের কাছে। জিজ্ঞেস করলাম আর ইউ মিস্টার নিতিন যোশী, দ্য সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার? তো উনি বললেন ইয়েস। সেখান থেকে কথাবার্তা শুরু হলো। 2 ঘন্টা ধরে আমরা প্রচুর কথাবার্তা বললাম। আমি বললাম আমি তাকে কিভাবে চিনি, তার কাজ আমি কত শুনেছি, তার মানে আমি কত ভালো লেগেছে তার কাজ, আর আমরা কি করি সেই ব্যাপারেও বললাম। Then this continued talking, and after a while we were discussing that, I was talking about I had a dream of recording a band in a natural environment. I have done this once with Shubha Mudgalji. She had idea of recording a Abhang group at Arandi's mutt, which had a dome and everything. So I had done it once, and I really enjoyed that process of recording a band in the natural ambience, the natural reverb, without adding anything on the top of it. And it just, I love that process, and that was done some 10-12 years back. And I wanted to, that was a Abhang recording. There's this one song we had recorded, and that conceptually it stayed in my mind to do something like this. And I was looking for an opportunity. And I was just discussing this, that I had this idea and all that. And okay, great. And what kind of music do you do? Then okay, once I get down, I'll share some music to you. We parted ways. Tom one.
I mean, I like the honesty in the music, and it just started from there. So, can we have a meeting, online meeting? Yeah. Then Utsav and Sayatya, I mean, I know him for the last 3 months. I still cannot pronounce his name, but it's fine. All right. Sayatya. Yeah, I'm getting it right. Slowly. So, three of us met online and we discussed about how can we go about and what all we need to do. And they were all kicked about the idea of doing it. So, then it started with where can we do it? Said, I don't want to do it in the studio. I'm the last one who will be. I had studio for 16 years and I'm done and dusted with it. It becomes after a point very monotonous thing which I didn't want to do. That's why I shut my studio. So then it came, there were options like Santiniketan was one where they knew places where there was mud house or something like that. I said, but how can we see it? And it so happened that I had a gig in Santiniketan. I never went to Santiniketan ever in my life, but just at that point in time, before this meeting happened, few days ago, I had got a call from Shivaji that she is performing at Santiniketan. So I said, wow, I'm getting a chance to go and see the place. Sounds like an actual drum set. Yeah, acoustic. It has to sound the way it sounds. No, that's the whole purpose of the exercise. Exactly. And without doing anything, just miking it and the room, it has to capture that. I have not EQ'd anything, just high passes and one gate on the kicks. That too, very loose gate. That's it, nothing, there's no processing yet. I don't need to add reverb. Just less of technology. We are 95% there. What is that line you were singing? When that retard happens, what is the first word that you sing? This is beautifully done. It's coming like that. So when it dies down, sing it from inside. Correct. Don't hit it from the top. The doojans becoming like fatak. And play with the volume knob on the bass just to The ending note. or somewhere in the end or somewhere in the end of the Dewey line or something. If there's time, if there's time, but maybe just to get a little like weirdness.
Absolutely right. Actually, the tail stayed till the fade out. Now I just have to fade it in and control the volume. That's it. In terms of, as an experience for me, I'm from New York City. I've played music, around the United States and Europe. I have never had the chance to record a record in a place like this. It's a once in a lifetime, I hope it happens again, but up until this point, once in a lifetime kind of deal. So it's, it will be cherished. I think there's definitely, you called me, or you didn't call me, you texted me and said, we have an idea, can you play bass? And I said, I can play bass like a guitar player. And I didn't really know anything other than you wanted me to play bass. I didn't know anything about coming here or anything else. And it's what's interesting is that I think everybody else in the band had more of a frame of reference for what was going to occur, whether either they had been to Aaro Aakash or at some sense of the area or some sense of the music, and it with each little bit of information, it got more and more exciting. It was like, well, we want to do this. Oh, it was exciting enough to be like, oh, we're going to, play music together like more regularly, or you're going to play bass or whatever. And then it was like, and we're going to record in a mud hut, and I was like, really? Like, it just sort of got more and more exciting. And then it was like, yeah, there's this guy, Nitin, who's all about recording people playing live. And I was like, really? It just sort of, each little piece of information got more exciting. বাজাতে পারলাম, এই এক্সপিরিয়েন্সটা মানে খুব 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 মজা হয়, which is often lacking in music. You have fun because your music gets elevated when you're enjoying yourself and you're really feeling the people you're playing music with. সেটা আমার খুব ভালো লাগে এদের সাথে। খুব সাহিত্য খুব খারাপ কথা বলে আমার সম্বন্ধে, আমিও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা বলেছি, উৎসবও বলে, জুবিনও বলে, আমরা এটা কিল্ডিটা করি। কিন্তু এই স্পেসটাতে we don't take ourselves very seriously in that space, and I think that elevates our music because we put the music first. There should be a conversation between you and him as an ex-drummer looking back. Yes, part of the video snippet. Like Alcoholics Anonymous e kore na sponsor and sponsee. So orokom ar ki drummer and drumming. Once a drummer, currently a drummer. Like the 12 steps of the program, how to not be a drummer. Find God. ওয়েলকাম উৎপাত। হ্যাঁ, সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম, উৎপাতটা বেশ ভালোই লাগছে। এরকম উৎপাত নানা রকম উৎপাত হয়েছে আরো আকাশে আগে, অবশ্যই। হ্যাঁ, কিন্তু এরকম মিউজিক্যাল উৎপাত খুব একটা হয়নি। প্রথম থেকেই আমাদের তো যেটা যখন তুই বললি যে এরকম হবে, প্রথমটা আমাদের একটু বাবা এখানে কি করে হবে, এক্স্যাক্টলি কি হবে সেটা আমার খুব একটা ক্লিয়ার ছিল না। কি করে হবে, কারণ আমাদের সীমিত জ্ঞানে যেটা আমাদের সবসময় মনে হয়েছে যে সাউন্ড কিছু রেকর্ড করা একটা স্টুডিও, আর সেসব কিছু এখানে এইভাবে রেকর্ডিং হবে আমাদের মাটির বাড়িতে, তো এটা একটু অদ্ভুতই লেগেছিল আমাদের। তো there were 3 more houses, what do you call mud houses, they are built.
So first one we went into was okay. The second one was made into the round shape. And I entered, I said, hey, and it came back, hey. I said, this is the place. We found it, and no, there are other options. Well, we'll go and see. We saw other two options. We went, came back. I asked these guys to, yeah, they were carrying their instruments. So guitar and mandolin came out. They started playing. They loved it. I recorded it, and I loved it on the phone. And just as a reference to how it was sounding, all to in my mind was to plan what I need to do. So that's there. It got locked to this place. That's how Aaro Aakash happened. মানে আমরা যখন একটা গোল কটেজ তৈরি করেছি, তো মেন এটাই ছিল যে একটা মজার শেপ দেওয়া কটেজটাকে, সেটা যে অ্যাকোস্টিক্যালি ভালো, সেটা কেউ রেকর্ডিং করতে পারে, গান গাইতে পারে, মিউজিক প্লে করতে পারে, সেটা কখনো মনে হয়। এবার সেটা হলো, দেখলাম একটা অন্যরকম ডাইমেনশন তো পেলাম, ভালো লাগলো। আর যেটা আমার আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে যে আমাদের তো পুরো ব্যাপারটা খুব অর্গ্যানিক, আমরা কিছু প্ল্যান করে কিছু করিনি, কিছু বাস হয়েছে জিনিসটা। তো তোদের এই রেকর্ডিং সেশনটাও খুব অর্গ্যানিক লেগেছে আমার, মানে ইটস নট যে ভীষণ একটা যেরকম হয় আর কি মেকানিক্যাল ওরকম প্রফেশনাল ওরম নয়। তো এইটা দুটো আরো আকাশ আর এই পুরো সেশনটা কোথাও মিল আছে। হ্যাঁ, আমাদের প্রচুর ইচ্ছে থাকে মনে যে বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ করার জন্য, এই গানে এই করবো ওই করবো ওই করবো, আলটিমেটলি ইট বয়েলস ডাউন টু হোয়াট ক্যান উই প্লে। I'm sure if for example none of us can play violins or any board instruments, so যদি আমাদের মধ্যে কেউ যদি পারতো, আমাদের নিশ্চয়ই অনেক গানে থাকতো। আমাদের মধ্যে কেউই বাজাতে পারে না, উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্টস বাজাতে পারে না, যে স্যাক্স, ট্রাম্পেট or even বাঁশি, Indian instruments. If we could, then it would be on the album. It's just that what we can play also drives that decision. First thing I asked them was, are you planning to record everything on click? And they looked at each other. They were confused. How would I react? Because they said, no, we are not on clicks. I said, fantastic. So their pressure got released immediately. So I said, I mean, if it's to be done organically, it cannot be done on click. I mean, that click is a binding. If you want to do overdubs, a lot of things, you want to cut and paste and part, then click is an essential part of the technology that is available today and how music is produced today. But the whole idea was doing it organically and capturing the moment. For that, the click is complete no. So we are all on the same page. একটা মজার ব্যাপার হয়েছে, আমি সেটা বলি, সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা কেউ যখন ফোন করে বুকিংয়ের জন্য, ইউজুয়ালি আজকাল যেরকম সবাই বলে যে কটেজে ছবি পাঠান, ইন্টেরিয়ারে ছবি পাঠান, টয়লেটে ছবি পাঠান। তো এই টয়লেটে যখন এই স্পিকার মাইক রেখে একটা ছবি আমাদেরকে দেখালো, তো তখন আমার মনে হচ্ছে এবার থেকে টয়লেটের ছবি চাইলে এইটা আমরা পাঠিয়ে দেবো। তারা এবার ফিগার আউট যে এটা কি হচ্ছে এখানে। তাহলে নাও আসতে পারে যে বাবা টয়লেটে গিয়ে স্পিকারে কি করবে আমায়। There's interesting stuff going on here. The bass guitar is directly coming to me as one line, but we have put the bass amp inside this bathroom. The bass is playing here and it is capturing this place. In addition, it is this particular mic 58 is catching the bass guitar, but it is capturing all the sound waves entering the bathroom and this reverb being added. You can hear me speaking and you can feel, hey, this is additionally captured. The place itself is incredible. Like, I mean, I don't really know what else to say about it other than like if I were going to draw it up, I wouldn't have thought to draw this up. It's like even the obstacles, power cuts and ambient noise, and
adds a richness to the experience. I mean, making art is about struggle, not that these are enormous struggles, but sort of each obstacle sweetens the pot, sweetens the deal for when you're getting what you're getting, if it's good, and I think what we're getting is good. Carb energy. লাইক এটা লোকে প্রি ওয়ার্কআউট মিল খায়, আলু খায় প্রি ওয়ার্কআউট করার জন্য, যাতে গান গাওয়ার আগে আলু খাচ্ছে, মানে কত কি দেখবো। গানগুলোকে লাইভ শোতে যেভাবে বাজাবো সেভাবে প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম, জ্যাম করা শুরু করলাম, যেটাকে আমরা মিউজিশিয়ানরা বলি জ্যামিং। তো সেইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো সব তৈরি হয়েছে। আর আমরা কবে থেকে হয়তো 6 মাস 5 মাস 6 মাস আমি জানি না কত মাস, তো ধরে আমরা খুব ডিসিপ্লিনভাবে উইকেন্ডসগুলোয় বসতাম। তো ওই দিনগুলো আমরা একসাথে বসে গানগুলোকে করতাম, তৈরি করতাম। একটা গান দুটো গান একসাথে বসতাম, যেটুকুনি হলো সেটা আমরা মোবাইলে রেকর্ড করতাম, বাড়ি গিয়ে সেগুলো শুনতাম। মনে হতো যে আচ্ছা এই জায়গাটা ঠিক করা যায়, পরের দিন আবার পরের সপ্তাহে বসতাম। আর এই যে প্রতি সপ্তাহে পরে পরে বসবো, এটার একটা এক্সাইটমেন্ট থাকতো। সারা সপ্তাহটা এটা ভেবেই কেটে যেত যে কবে শনিবার আসবে আর কবে আমি সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো নিয়ে আমি আমাদের যে রিহার্সাল প্যাড সেখানে যাব, যেটা উৎসবের বাড়িতে, তো সেখানে যাব আর একসাথে বসে গানটা করব, সেটাকে রেকর্ড করব, আবার শুনবো, আবার সেটার একটা আইটারেশন। শরীর জুড়ে অবিরত আজো দেশভাগ, তার আগুন মেখে দাঁড়িয়ে আছিস শেষ শীতে অনীহার। You need a huge place if you want to, record with drums. So there are 6 songs which we have done with drums, bass, or maybe acoustic guitar and vocals going in together. But I have used that inside room for drums and bass, and rest of the guys are standing outside that mud house. So that's how I got the separation. আমাদের প্রত্যেকেরই প্রচুর ইনফ্লুয়েন্স আছে বাজানোর ক্ষেত্রে, গাওয়ার ক্ষেত্রে, গান শোনার ক্ষেত্রে। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ইনফ্লুয়েন্সগুলো এখানে নিয়ে আসছে। কিছুটা ইন্ডালজেন্সের জায়গা আছে যে আমি এরকম বাজাতে চাই, আমরা সেরকম জিনিসপত্র করছি। তা অ্যাজ সাচ জনরা বলতে খুবই মুশকিল। এবার কি আধুনিক গান বলা যেতে পারে, এবার আধুনিক গানেরও তো একটা স্পেসিফিক কনোটেশন আছে, যেটা বাজার দ্বারা নির্মিত, যে এইটা হচ্ছে আধুনিক গান। তো এই আর কি, তো জনরা বলা খুবই খুবই মুশকিল। কি বলা যেতে পারে, একবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান, 21st century urban Bengali songs. I think that's the genre. It's very difficult to put a genre label on this music. I wouldn't be able to. So, for record store labels, yeah. For catalogs, yeah. So what we are coming down to is whether we need proper takes with good health on all of the songs or not is something which we need to decide. If it's a absolute proper yes, then we will try it today and tomorrow morning. Yeah. And of course we need to prioritize, Yeah. so that we don't lose anything, and prioritize accordingly. And then move. If need be, then we can come back another day or try in the studio there. I don't know. No, I think in that case, I don't see much
of a difference between we doing the overdubs at Jadavpur studio versus coming here? In any case, even if we replicate the mics and It's all right if we don't do the main vocal takes Yeah. for as overdubs, and we can concentrate on the band songs, Three songs. or the third song which has not been recorded at all. So Okay. so I think that's a consensus we have. Yeah, I'm all for it. এই জার্নিটাতে থ্রু দিস রেকর্ডিং, বিকজ এর আগে অবধি রিহার্সালে যাচ্ছি, সপ্তাহে একদিন করে হচ্ছে, আমি একটা পুরো অন্য জীবন কাটিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে ঢুকছি, অ্যান্ড 6 ঘন্টা আমরা জ্যাম করছি টুয়ার্ডস সাম প্রজেক্ট, লাইক দেয়ার ইজ সাম সংস টু বি ডান অ্যান্ড উই আর কামিং হিয়ার, এরকম একটা এম নিয়ে। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। বাট এখানে আসার পরে থাকা একসাথে, খাওয়া একসাথে, অ্যালার্মে তোমাদের ঘুম থেকে ভাঙিয়ে দেওয়া একসাথে, সেই অল দিস থিংস ইনক্লুডেড, আই গেট টু নো ইউ গাইজ। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন চেঞ্জ. That is the main change. And how do you feel about it? Feeling is always complicated. Feeling always have yeah, obviously. দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে খানিকটা এরকম, তুমি গুড়ের রসগোল্লা কেন খেতে চাও? কারণ তোমার মনটা টানে, তোমার খেতে ভালো লাগে, এবং বা ধরো না অন্য যে কোনো কিছু। তো গান বাজনার জায়গাটাও তো তাই, আমরা এসেনশিয়ালি যখন বাজাচ্ছি, আমাদের পুরো স্পেসটাই হচ্ছে আমরা ভালো লাগে বলে ওই সুরগুলো বাজাচ্ছি, বা তখন ওইটা মনে হচ্ছে, তখন ওটা এক্সপ্রেস করতে ইচ্ছে করছে বলে বাজাচ্ছি। আমরা নতুন গান তৈরি করছি কেন? আমরা তো কভার্স করছি না, আমরা অন্যদের গান করছি না, আমরা নিজেরা নিজেদের এক্সপ্রেশনের জায়গা তৈরি করছি। মানে পুরোটাই এক রকমের সেলফ ইন্ডালজেন্স বলতে পারো। সেটাকেই অনেকে আবার বলে যে হ্যাঁ এটাই সার্থক আর্ট, আবার বলে যে না সময় নষ্ট। তো ব্যাপারটা হচ্ছে তাই যে ভালো লাগার জায়গাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া, এবং তার মাধ্যমে কিছু যদি বক্তব্য থাকে, কিছু যদি বলার থাকে, যার জন্য আমরা গান বাজনা করি। তো এবার সেই কারণে সেটারই এক্সটেনশন হচ্ছে ওইখানে যাওয়ার এইটার সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে একটা স্টুডিওর বদ্ধ জায়গা, কলকাতা শহরে আমরা বাস করছি, সকালবেলা অ্যালার্ম দিয়ে উঠছি, গাড়ি করে ট্রাফিক ঠেঙিয়ে আমরা যাচ্ছি 20 কিলোমিটার দূরে একটা স্টুডিওতে গিয়ে রেকর্ড করতে, আবার রাত্রির বেলা ফিরছি। এরম করে টানা 4-5 দিন, 6 দিন, 7 দিন করা একরকম। আর আরেকটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আর কি সেই একদম খোলা আকাশ বাতাসের টানে চলে যাচ্ছি একসাথে একটা গাড়ি করে, বা 2-3টে গাড়ি করে একদম চলে যাচ্ছি। এটার তো এক্সাইটমেন্টটাই আলাদা। ওই যে কালকে ভিএন থেকে সেই গুড়ের রসগোল্লাটা খাবো, সেইটার যে এক্সপেকটেশনের মজাটা, সে যে এবং সেটার স্বাদটা নেওয়ার যে আনন্দটা, সেইটাকে উপভোগ করা আর কি পুরোপুরি। And sometimes the way that I think about this is that when we are very young, the destination is always important, the journey not so much. Then as we grow a little older, the journey is more important and the destination not so much. And as we grow even more older, then the journey is the destination.